To kamar da muka sani da ASIC coin application wanda ake mining sun ba da damar cewa kowanne participant, kowanne user wanda yake yin mining a cikin wani application din nasu sai ya yi quiz din da ya zama dole ne. Duk wanda kuma bai samu ya yi quiz din nan ba har ya kai ga zuwa 28 ga watan February, to ba shakka su kuma za su yi blocking na account nasa, coins nasa kuma za su dora shi a burning phase, wato za a dora shi a karkashin coins din da za a yi burning nasu. Wanda bayan sanin cewa dole mutum sai ya kammala yin quiz ɗinsa a cikin wannan application ɗin tukun ya samu ya yi passing nasa, to quiz ɗin sun ba shi dama ne sau uku. Idan mutum ya na farko ya yi failing, idan ya na biyu ya yi failing, idan ya na uku ma ya yi failing, to shikenan za a yi blocking ɗin account nasa, wato duk coins ɗin da kai mayin za a ɗora shi a ƙarƙashin burning phase, wato za a ƙona shi kenan. Idan kuma ka samu kai passing ɗin wannan quiz ɗin, to shikenan kai kuma ka riga ka tsallake matakin da za su ƙona maka coins naka, kuma za a sake maka coins naka daga watan da suka fara yin releasing din wannan coins din, kai ma za a yi releasing coins naka. To saboda haka ku biyo mu har zuwa karshen wannan bidiyon, za mu nuna muku daki yadda mutum zai samu har ya tsallake wannan coins din nasu successfully. Hey guys, barkanku da kasancewa da cikin wannan channel namu. To idan ka kasance kai sabo ne a cikin wannan application din, to abu na farko da ya kamata ka fara shine ka duba a kasan description din wannan bidiyon, zaka ga mun ajiye maka link wanda zai sada ka da wannan application din kai ma ka fara mining. Idan kuma ka kasance da mun kana yin mining, to ka sani fa cewa su wannan application din na ASIC mining din da ake mining sun tsaye da yin mining din wannan mining din nasu da ake yi. Dalilin da yasa kuma suka tsaye da mining din shine daman dalilin da yasa suka kawo wannan quiz din, suna so su rage yawan supply din coins nasu. Idan kuma aka rage yawan supply din coins din, to ba shakka kuma coins nasu zai yi skyrocketing, wato coins nasu zai tashi kuma price nasa zai karu akan price din da aka sa masa a OKX exchanger. Kamar da muka sani dai, idan ka janyo kasa ne nan wajen BBN din da kuke gani inda zaka saka BBN address naka, to a kasan nan za ku ga wajen roadmap din nan za su sanya maka quiz naka da zaka yi passing. To idan kuma har ka kammala yin passing din quiz din, za su dauke maka inda zaka yi quiz din. To shikenan ka tsallake matakin da kowa yake tsoron kada a kai zuwa ga 28 ga wannan watan na February, domin kada a kona masa coins nasa. To kafin kuma mu kai ga matakin yadda zaka yi ka samu ka bi daki ka tsallake wannan quiz din, to akwai wani bayani mai muhimmanci da ya kamata ga duk wani wanda yake yin mining a cikin wannan application din da ya san sa. Na farko shine idan ka shigo wajen news din nan, kai da kanka ma za ka ga news din da suka sanya domin kake ganin wani kalan update aka samu a cikin wannan application nasu. Idan ka shiga wajen news din nan mai alamar group din nan, za ka ga yadda suka sanya ASIC shift focus on mainnet development. Wannan information din da kuke gani, wannan information ne wanda kowa ya kamata ya karanta sa domin ya fahimci wanne kalan mataki yan ASIC coin suka shiga, domin sun riga da sun dau matakin da ba za a sake yin mining din wannan coins nasu ba. Amma kuma koda ba za ka yi mining din wannan coins nasu ba, ya kamata ka san cewa idan har kai din ka tsaya da yin mining, wato idan ka tsaya da yin mining a cikin wannan application nasu, to coins naka zai ke raguwa kuma gashi baya karuwa. Amma idan kuma kana zuwa bayan kowace awa 24 kamar yadda ka saba yin mining kana danna wajen mining, to coins naka zai tsaya ba tare da ana reducing nasa ba. Kamar yadda suka sake kan cewa duk wani wanda baya danna wannan alamar coins din nan wanda yake alamar mining din nan, to coins nasa zai ke raguwa har zuwa ga coins nasa gabaki da ya kare. Akwai action guda uku da mutum ya kamata ya san da su. Na farko shine mutum ya samu ya passing wannan quiz din da ya zama dole ga duk wani participant ya samu ya yi shi. Na biyu kuma shine kada ka manta ka sanya BBN address naka, domin daga zarar an fara distribution duk wanda bai dora BBN address nasa ba za a yi distribution din da shi ba. Na uku kuma shine ka danna wajen mining. Duk ranar da baka danna wajen mining ba, to coins naka zai ke raguwa. Kuma idan coins naka ya ragu, dama a tsarin da suka dora shine za a ciri 30% na coins din kowa, za a dora shi akan yan contributors, wanda suke taimakawa ASIC coin yake ci gaba, wato wanda ake ce da su core team. To abu na gaba da ya kamata ka sani shine kafin ka kammala sa wannan BBN din naka, ko kuma ka zo kana danna wajen mining, muddin fa aka kai ga 28 ga wannan wata, in dai har baka samu ka kammala yin wannan quiz din da suka sanya a cikin wannan application din nasu ba, to ba shakka kai kuma za a kulle maka gabaki ɗaya coins naka. Ba ma za a kulle shi ba, za a je za a yi bonin nashi, za a kona sa. To idan har kana so kai passing din wannan quiz nasu cikin sauki, abin da ya kamata ka yi shine ka duba a kasan description din wannan bidiyo namu, zaka ga mun ajiye muku da link wanda zai sada kai da Telegram namu, wanda anan ne zaka je ka samu mun ajiye da duk amsar wani quiz da suka sanya, tunda quiz din guda 25 ne. Mun ajiye gabaki da ansoshin gabaki da quiz din da suka sanya a cikin wannan Telegram din namu.
ko kuma ka yi ga link din da zai sada ka da group namu na WhatsApp, wanda anan ma mun ajiye gabaki da amsoshin quiz din su da suka sanya a cikin wannan application nasu. Dalilin kuma da ya saka haka shine saboda suna bi ga duk media, duk wani wanda ya sanya amsoshi ya yi post din amsa ɗaya daga cikin tambayoyin da suke tambaya a cikin wannan quiz nasu, to ba shakka za su bibi wannan account nasa su blocking nasa. Wannan yasa muka bude account na musamman a Telegram, wanda anan ne zamu ke ajiye muku ga duk wani link da kuke bukata akan wani abu da ya shafi mining application ko kuma wani abu wanda ya shafi bangaren cryptocurrency ko forex trading. Idan har kana son tambaya ko kuma karin bayani, to zaka ke samun wannan amshoshin duk wani tambaya da kake da ko kuma wayar da kai akan abin da ya shafi forex trading da kuma cryptocurrency a cikin wannan group namu na Telegram, kuma da kuma group din namu na WhatsApp. Kowanne ɗaya daga ciki idan ka shiga zaka samu access na gabaki ɗaya project namu da muke ɗorawa daki-daki a cikin wannan groups namu. Saboda haka kada ku manta ku danna mana likes da subscribe akan wannan channel namu. Thanks for watching.